So it's Scott here for Rebellious Noise, and I'm here today with the members, well, the manager, am I right? Yes. And what would you describe yourself as? The vocalist? Чи өөрөө одоо юунд хамтлагт яг чиний хийдэг юм чи үү гэнэ. Сайн бацгаана уу? Намайг Gala гэдэг. Би хүн амтлагийн ахлагч, хөтөлбөр өмч, мориорч. He's a lead throat singer and a modern rock player. Okay. So we're here talking about the Who. So Tuga, you are the manager, and then Gala, you are the lead throat singer, vocalist. We'll get our heads around it. But the reason why there is all this kind of the buzz about you is because you are so interesting and quite different. So obviously, for those that may not have listened to your music yet, a little description would be that you are Mongolian, traditional Mongolian music mixed with like rock metal. And you call it Hunnu Rock, is that right? Yes. So where did that all come about? Are you guys the only band doing that? Did you kind of create that sound, or are there other kind of influences in there as well? Танаас ингээд Монголын үндэсний хөгжмийг роктой хэлж байгааг мэдчихээн. Тэгээд танаас өөрсдөө Hunnu Rock гэж Стил нэрлэдэг юм байлээ. Энүүгээр одоо зөвхөн танах тоглож гинүү одоо ондоо хүмүүс тоглож гинүү гэх. энэ бол бидний манай продюсерын гаргаж ирж байгаа. Одоо урсгал, Hunnu Rock урсгал. Энэ бол мэдээж бол хүн амтлагаар хамгийн анх эхэлж байгаа. Тэгтээ хүн амтлагаар дуусахгүй дэлхийн маш олон орнд Hunnu Rock урсгалаар тоглодог хамтлагууд гарах байх гэж бид нэр найдаж байгаа. Right now, we're only playing the Hunnu Rock because we are the inventor of it, and we're a band, and the producer we're working on it so hard, and we are the first one. Hopefully, we're not the last one. Yeah. So what would you like to see? I guess obviously, I think what's happened is you guys stand out because you're so unique, and I feel like a lot of people, as soon as they listen to your music, are hooked instantly to say, like, because something in their brain just goes, "What's this? I've never seen it before," you know. But there's familiarities with the rock and the metal. What is it that you would like to kind of portray? Representing Mongolia, representing your culture. What is the thing you'd most like to get across to people that are new to that kind of stuff? Танаа хөгжимч ингээд гадаадын одоо рок хөгжимтэй хэлсэн байна. Монголын үндэсний хөгжим бас холбогдсон байна. Тэгвэл одоо ингээд хүмүүс болохоор ингээд ямар ондоо юм бэ гэж тэгж байгаа тийм гадны хүмүүс. Танаас өөрсдөө ч хүсэж байгаа одоо танай хөгжмийг сонсохоор танаас тэндээс одоо Монголын үндэсний юунаас ч юуг ойлгосоо гэж ямар мэдээлэл хүргэх хүсэж байгаа өөрсдөө. Бид нар бол Монголын үг төв, соёл, урлаг одоо бусдад одоо юу гэдэг мэдрэг хөгжмийг сонсоод маш энерги аваасаа дотоод ирч хүчин одоо сэрээсээ тийм маш сайхан зүйлийг л мэдрээсээ байгаль хөдлөлийг хайрлаасаа шудраг бусны өмнөөс тэмцээсээ тэр зоргийг өгөхийн тулд энэ хөгжмүүдийг хийж байгаа. Our music it contains a lot of Mongolian elements and a lot of message. The messages, they want to inspire others with courage and stand against injustices, the problems in the world. Like start loving this beautiful planet Earth and treat better. That's all they want to say. Okay, and so at the moment, you guys are sitting on a ridiculous amount of views on YouTube. 24 million. With that in mind, would you attribute most of your success at the moment then to basically social media, viral marketing and stuff like that? And if so, how did that come about? Because at the moment, so you've got the two songs, is it Wolf Totem and Yuve Yuve? Huge, doing really well, constantly comments, shares, likes, and I think every comment on there is pretty much, I saw it in this random place and I was just like, what's this? So obviously the power of YouTube is incredible. But how did you guys manage to do that so early on? Because you guys haven't released your album yet, have you? So how could you kind of get that much force behind being such a fairly new band? Одоо танаа ингээд YouTube дээрээс чонон суулт UV гэдэг хоёр дуу шүү дээ. 24 мянган үзсэн байна. Хашуулт хахад. Тэгээд таанс ийм одоо залуу хамтлаг байж яаж энийг ийм ингээд тийм менежер хийгээд эсвэл маркетинг хийж ингэж олон юу авч чадсан юм бэ гинэ.
бид нар бас маш их баяртай байгаа. Өшөө олон хүнд хүрээсэй гэж хүсэж байна. Бид нар бол Америкийн хөгжмийн одоо Lemsen гэдэг хөгжмийн компанитай хамтарч гэрээ байгуулсан. Мөн VMA гэдэг агентлагтай бас хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бүх баг бидний ард маш олон хүмүүс ажилладаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн хүч чармаалт бид бүгдийн бас хамтын ажиллагаа энэ амжилтаас явж байгаа гэж бодож байна. In the beginning, it was just all organic. We didn't do any marketing or anything behind it. It was just us created the music videos for ourselves, produced it, then post them on YouTube. And we didn't do nothing, not even paid for an ad. And then everything poured on. Yeah. Then we got signed with 11/7, which is a rock label in United States. And we're working with now WME, and now we're working on releasing our first album. And we hope that we're gonna get many more million views on YouTube. And if you want to say, and the pre-order of our album will start on June 7th. Okay. So stay tuned. Okay, brilliant. And also coming up, you've got obviously a European tour. You're going to be over here in the UK. I know you're playing at the Underworld in Camden, which is a great venue. I'm sure it's going to be explosive that night. And then on top of that, the Download Festival and a few other festivals in Europe. And then am I right, later in the year you're going to be with Baby Metal is the US tour as well? Yes. So for those that haven't seen you live yet, what can those fans expect? And an interesting thing that I've been thinking about, so for example, the closest example to, I think to what you guys are like, not musically, but as far as a new culture and people learning through music would probably be Baby Metal or like Rammstein, like people sing a lot in the club to do Hast, but most people are like, I don't know what I'm singing. Do you want that kind of thing as well? Would you like, I know you have subtitles on your YouTube, which is I think great for people to learn the meaning and the message of the music. I'm not sure how it works culturally. Would it be a positive thing if people in the audience were basically trying their best to sing along the way they can, without doing, the special ancient routines to do it, but and not knowing what they're saying. But would it be a good thing for you to see those people singing it back to you? Одоо танаас ингээд Европоор явж байгаа чи мэдж байна. Underworld, Download толн, Download Cell, зөндөөний гадруудаар явж байгаа чи мэдж байна. Тэгээд танаас бас Baby Metal-тай тийм тоглож байгаа. Америк тоглож байгааг мэдж байна. Тэгээд ягаад тийгэж байна гэхээр танасыг одоо хүмүүс амьдаар одоо ингээм хангалттай үзэж байгаа. Тэгэхээр танасаас юу үлээх хэрэгтэй вэ? Нэгт хоёрт болохоор биш үү? Танас Baby Metal, Rammstein, нэлээд төстэй тэднүүд гэхдээ англиар дуулдаг тий. Тэгээд гэхдээ танасыг ингээд subtitle аюун дээр хийсэн байгаа мэдэж байна. Яг ингээд мэдээлэл хүрхэхийн тулд ингээд яахад бол танас тэр хүмүүс ингэж ойлгоосоо гэж бодож байна уу? Танасыг амьд тоглож байгаа чинь дагаад дуулаасаа гэж бодож байна уу? Тэрэн дээр юу гэж бодож байна? Бид нар Монголда хамгийн анхны удаа анхны амьд тоглолтоо сая тоглосон. Тэгээ одоо Европ дээр ингээд ирээд тоглох гэж байна. Бид нар бол амьдаар тоглоход бол мэдээж одоо цомгийн хүмүүсийн сонсож амжаагүй зөвхөн одоо биднээс хоёрхан дуул гарсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сонсож амжаагүй шин дуунууд дандаа сюрприз дандаа гинтийн билгүүд байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж яг нөгөө зөвхөн Монгол гэлтгүй олон улсын хүмүүс янз бүрийн орны хүмүүс сонсож байгаа учраас бас тодорхой хэмжээгээр бас нөгөө утгыг нь бас ойлгож ивэл тэр дууны талаар илүү мэдээлэл авах болов гэсэн үгнээс цэглэл байж байгаа. Тэгээд мэдээж хамт дуулвал сайхан. Тэгээд хүмүүс бол мэдээж хүү гэж хамт биднээсийг дэмжих байх гэж бодож байна. I think I got that bit at the end. I got that bit. Live performance is going to be a whole different game. Yeah. And because it's live, it's going to be lively and a lot of energy. And we played 2 shows in Mongolia before we started. Oh, cool. And it was amazing. And yes, we wanted to
the audience, like understand what we're singing, because not only our music and our message is important to us and to other people. So that's why we work on subtitles, and it would be awesome, like if people start singing along with us, in Mongolian, and I think they will. I think they will. And also we saw a video, like this tutorial on YouTube. Somebody is teaching how to sing you, and just that's the way amazing. it is. Yeah. And that's why we got this phrases like who, anybody could do that. Yeah. It's unique. People love, like at live events. I think when bands come out with just things that you can chant, it's the best part of the show. Like people want that kind of, I guess, tribal feeling of like getting involved and we're all together. So I can completely understand that. So obviously we touched on, and I appreciate I'm saying a lot here. It's a lot to translate and stuff like that. So thank you. Thanks for your patience. So music-wise, obviously we have the Mongolian roots and stuff like that. Who are your influences from the rock and the metal side? Like what kind of piqued your interest to kind of morph that into what's your traditional kind of sound? 유부증 та нарыг ингээд үнснийхээ хөгжмөөр ингээд их ашигладаг тэрнээс элементүүд авдаг гэж мэдчихээн. Тэгээд одоо юу танасыг одоо ондоо одоо юу хамтлагууд байна шүү дээ. Инфлюенс одоо юу яадаг жишээ авдаг ч юм уу танаас өөрсдөө ингээд дуртай. Тийм ямар барууны хамтлагууд байна гинэ. Тийм. Өдөр мэдээж маш олон хамтлагууд байгаа. Маш олон хамтлагуудыг сонсож одоо биширдэг. Жишээлбэл одоо Slipknot, Rammstein, System of a Down, нэрлээд байвал тийм. Okay. I got the band names. Yeah, I know what you mean. So he says, well, the thing is, there are a lot of bands, like even in the band, like the people, like individuals have different bands, they like. Yeah, of course, yeah. Mostly, they're like the bands named Rammstein, Slipknot, and Metallica, of course, Tool, they all have their unique sound. Yeah. That's we want to be. We want to have our own sound, just like them. Exactly, yeah. Okay, and before we let you go then, so the final question leading on from that is we tend to ask bands this quite often, is who, if, and it's going to be an interesting one here, because if you couldn't make the show, let's say the Camden show, for example, let's say Gala was sick, and he had to get someone to replace him in the entire world. Okay, let's pretend they know all the songs, and who do you think could, or you would like to see replace you on that night? Would it be Corey Taylor from Slipknot? Would it be James Hetfield? Who would it be? Зүгээр ингээд юу гинэ. Ингэж бодъё заяа. Одоо жишээлбэл ингээд танаас ингээд энд ингээд нэг том тоглолтоо хийх гэжсэн чинь одоо чи ингээд дууч чадхаа болчлаа. Ямар нэгэн шалтгаанаар хоолоомод үздэг юм уу? Тэгэхэд биш хин нэг хүн ирээд тоглох болцоо та. Тэгээд дэлхийн рок студиудаас нэг нь ингээд бүх дуу гэж монголоор мэддэг тоглоё гэсэн тохиолдолд хин дуулвал одоо хамгийн гоё ах вэ гэж. Сонирхолтой асуулт байна. Энэ л юусаа бодож үзэж юм аа. Тэгээд би Slipknot-ийн дуучин нь бол нэлээс тийм болохоор гэж. It's a very interesting question. Especially for your band. He says he's never thought of this, and if that is a reality, it's going to happen. Yeah. It's got to be the frontman of Slipknot. Okay, so Corey Taylor would be. Taylor, yeah. Do you think he could do the Mongolian throat singing? Could you teach that style to him? Corey Taylor the team заавал сурах болов гэж бодож байна гэнэ. Би бас суурна гэж бодож байна. Тэр маш хүчтэй хоолойноос бол тэр хамгийн гол арга техникийг нь л зөв олчих юм бол боломжтой. Oh, he got everything he needs. He only needs to learn just the little techniques because he got power and range and everything, and it's gonna be amazing. I think you picked one of the most versatile singers in rock, so that's a good choice actually. Okay, well anyway, thank you very much for talking to us, guys. We're looking forward to seeing how the tour goes and the new album, and good luck for the future. Thank you. This was cool, man.
Rebellious Noise. Noise үзэж байна. Тэгээд